unakuta mama na ni mwenzako tu anakutembelea, lakini kwa kosi ya kitu mtoto anakonifasi. Unakuta mtu kama huyo atanaruka anasema mimi siwezi nikakaa hapo. Cerebral palsy, cerebral is brain, palsy is a problem whereby the brain is affected. That's why it's called cerebral palsy. Nilikaa saa zingine nikafikiria nikasema kuna mwingine ako mahali analia, I wish ningekuwa na mtoto sura yangu nimuone. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu alinipatia vile akiwa hivi, naona sura yangu, nashukuru. Hi, my name is Robbie Omondi and this is Life 360. Today our conversation is about cerebral palsy. Did you know that in Kenya there are no precise official statistics on how many children live with cerebral palsy, but experts estimate that about 3 in every 100 children are affected. An alarmingly low percentage of Kenyans, around 14%, are aware of what cerebral palsy is. Access to therapy and specialized services is limited. Many families struggle with stigma, financial burden, and delays in getting occupational or physical therapy for their children. Today, we hear from Anne Nyambura, whose 23-year-old son lives with cerebral palsy, about their journey, their challenges, their hopes, and everyday realities. And we also sit with Joseph Njuki, an occupational therapist, to understand what interventions and support systems are making a difference and what more needs to be done. Kwa majina naitwa Anne Nyambura, mama Titus. Huyu ndiye Titus, ni mtoto wangu na ni first born and the only son. Shida ilianza hivi, nikiwa na mimba ya huyu mtoto, nilikuwa tu sawa kabisa. Ikafika wakati, na saa hiyo nilikuwa nafanya kazi. Ikafika wakati nikaanza tu labor pains, lakini miezi haikuwa imefika. That means nilikuja nikamzaa akiwa premature. Sasa wakasema ni mpaka tuende Kenyatta. Sasa vile nilienda Kenyatta, tukaenda akadimitiwa. Huko akiwa premature, akawekwa kwa incubator. Kuwekwa kwa incubator tulikaa huko almost 2 months. Tukiwa tu huko ndio walisema ameshikwa na infection ya meningitis. Sasa tukaambiwa tutakaa huko afanyiwe treatment. Tukiwa tu huko akakuja akipunguza kilo. Tukakaa. Lakini vile tulirudi alisema ameshikwa na infection ya meningitis. Wakasema tutakaa huko atilitiwe, akiongeza kilo ndio watu discharge. Tuliendelea tu vizuri akiwa tuko incubator na tukakuja tukadischargewa. But wakasema anafaa kuwekwa mpira kwa kichwa. Walisema hiyo meningitis imemletea hydrocephalus. Sasa akasemekana atawekwa shunt. Nikaambiwa kwa 2 weeks nimrudishe mpaka huko Kenyatta ndio sasa waarrange vile atawekwa hiyo shunt. Saa hiyo sasa ndio alikuja wakaorganize akapelekwa kwa theater akawekwa hiyo shunt akakaa nayo. Saa hiyo sasa alikuwa tu mdogo. Tukaendelea tu nikimpeleka clinic. Wakati alifika kitu miaka 4 alianza kutamka kidogo. Kama sasa kuhesabu kidogo hivi tu. But vile sasa tukikaa hivyo kuna wakati alikuwa anafanya shunt hiyo inatoka. Almost inatoka inasonga saa zingine na hito kama saa zingine anatapika unakuta hiyo shunt imeteremka imekuja mpaka kwa shingo. Na mrudisha tena anafanyia operation nyingine tena wanairudisha tena. Tukaendelea hivyo. Wakati alifika miaka 9 ndio walisema kuna operation nyingine wanataka kumfanyia inaitwa ETV. Ndio sasa akakuja akakatwa hapa kichwa hivi. Akafanywa hiyo ETV na wakasema watatoa hiyo mpira.
akatolewa. Sasa hiyo hakuwa tu ati anaongea, hata anaweza kuongea sana, ni vile tu kutamka kama sasa akitaka kitu anasema lala hivyo. But sasa after kutolewa kukaa hiyo speech ikaenda ikapotea kabisa. Sasa tumekaa tukiwa hivyo, nikimpeleka Kenyatta Hospital clinic, hata wasaisi tunampelekaga clinic. Sasa nimepitia changamoto. After nakumbuka wakati tu nikimpeleka Kenyatta kulikuwa na ndugu yake mdogo mwenye namfuata. Tukiwa tu hapa tu nikiwa akakuja akicheza tu na watoto wengine akakogwa na gari na kwa bahati mbaya akaaga. Tukamsika ikakuwa hivyo. Sasa I have been living with the only son. Ndio tunakaa na yeye. Changamoto sina napitia. Mimi nikakuja nikasimamishwa kazi, nikatolewa kazini. Sasa nikakuwa nikiishi tu nikiwa kwa nyumba, najaribu kufanya tu kazi tudogo hivi. Siwezi nikaandika mtu jili nitakosa pesa ya kumlipa. Jili vile tu nilikuwa kazini, sikuwa nimekaa sana, niliandikwa almost kama miaka 7. Sikuwa tina pesa yenye inaweza kudumisha ati nikae nini. Sasa nikakuwa nikikaa nikipitia changamoto, safari kumlea, kumpeleka clinic. Siwezi nikaandika mtu, nikakuja nikaanza tu biashara tu kuchukua vitu Kikomba, naenda kusugusha. Jili siwezi nikamwacha peke yake na siwezi nikaandika mtu. Sasa nasugusha kidogo na kuja na muangalia. Imefika wakati nikaona mambo simekuwa gumu. Saa zingine akigojeka aongei. Akigojeka kama sasa, saa zingine na strain nikitafuta pesa ndio nimpimishe at least nijue ni shida yake ni gani. Jili aweze akanielezea, nasikia hapa. Sasa nikakuja nikienda nikiishiwa hivyo. Pesa niko nazo tukaisha. Hata sasa saa hizi changamoto siko nyingi kwa sababu sasa siwezi nikaweza kufanya kazi. Vile niko nasugucha kidogo. Sasa ile kitu natafuta ni ile kitu anaweza kukula na kufanya na tunakaaga tu na yeye sisi wawili hivyo tuko. Sasa mimi vile nilikuja kusikia Cerebral Palsy nilikuwa na kuulizia madaktari hiyo ni nini. Wakaniambia tini maji inakujaga inafuga brain. Nakosa ile inaoshaga brain na kufanya nini nafuga. Na wakasema sasa hiyo condition lazima wamwekee mpira ya kukua ina drain hiyo maji ndio natoa kwa mkojo. Sasa aliwekewa mpira, akafanyia operation nyingine, akawekewa mpira hapa. Sasa hiyo maji ilikuwa inatoka na hiyo nini. Sasa ndio tukaendelea hivyo, wakarudi wakasema wanaona maji ni kama imepungua. Wakasema sasa wanataka wajaribu wamfanyie hiyo ITV. Ndio wakamfanya na wakamtoa hiyo shanti. Nilimzaa akiwa na miezi 7. Na kulia alilia tu vizuri. But sasa vile tulienda huko ndio wakatukakaa wakiwa kwa incubator akapunguza weight sana. Akakuwa tu hata kwa mdogo kabisa alikuwa tu nini hata uwezi ukaelewa kama ni mtoto. Sasa tukaendelea tu wakifanya nini ndio sasa waliniambia ameshikwa na infection ati hiyo ya meningitis. Sasa ndio wakasema wanafaa kumtreat mpaka iishe tukiwa huko hospitali. Na that is what they did. Alikuwa anashikwa na convulsions sana. Kwa mwenye mtu ajue ni kushtuka, anashtuka, na convulse na mwili wote, na convulse. Hata nilikuwa nafikiria sasa wakati wa kwanza nilikuwa naona kama mtoto wangu anaenda. But sasa after vile nilimpeleka hospitali wakaniambia hizo ni kawaida, sinashikaga mtu. Sasa waliniambia nikuwe na monitor in case akiwa na kitu kama ugonjwa fulani na mshughulikia mapema. Sasa nilikuwa nakibiaga tu Kenyatta, lakini wakati waliona nina stress nyingi na nini wakaniambia unaweza kukibiaga kwa hospitali karibu ama una take care yake kama ugonjwa haijaingia sana. Sasa ndio nakuambia hiyo changamoto ni lazima sasa nikiona saa zingine kama vile yako lazima nimpimishe. Apimwe pengine apimwe kila kitu ndio nijue shida yake. Jili sasa aweze akajielezea aseme nasikia hivi ama nini hivyo.
mtoto wake nakaa naye nyumbani. Although therapy wakati wa kwanza nilikuwa nambebaga kwenda Kenyatta. Sasa hiyo nilikuwa naweza kumbeba kwa mgongo. Lakini sasa vile anaenda akiwa mkubwa, nikuja nikashindwa. Kwa shule hajaingia, nimeshuguka nikitafuta shule. Nikitafuta nakuta zingine wananiambia huyu mtoto tu afadhali uende ukae naye nyumbani. Sasa unajua huwezi uka mtoto wako. Wakikwambia hivyo unakuja unakaa tena unaanza mwedo tena. Unatafuta kwingine. Wanaenda wanakuambia hivyo. Hapa tunachukua watoto wale wako able kujifanyia kitu. Sasa wewe pengine uende unakaa unamfusa vitu. Sasa hiyo ndio changamoto ile kubwa. Sasa mimi niliona tu vile niko tu nikae tu na hivi, nakaa kumwangalia, tunakaa tu na hivyo. Mtoto wangu sasa ako na 23 years. Na ile kitu naonaga na kuaga sasa vile tu anaendelea ndio uzito unakuaga ukinishika. Jidi na feel maisha yake itakuaje. Sasa nakaaga saa zingine nafikiria kama mimi nikiwa mama, kama siko, nani anaweza kuwa na huyu mtoto wangu kweli amshikilie. Jidi enyewe unakujaga unarely na watu wa nyumbani, lakini mtu anakujaga anachoka. Si kupenda, kila mtu ako na majukumu zake. Nikiangalia kama nini wasasi wangu walikuwa saa zingine wanasimama na mimi sana. This time wameseeka, wamekuwa wasee kabisa hata wawezi, hata kumuona kwenye, hata kufanya nini wamekuwa wameseeka. Watu wengine kama sasa wale tumesaliwa na kila mtu ako na majukumu zake. Pengine unakuta sasa umekuwa burden kwa watu. Sasa unasema ni it is between me and God. Na kwa sababu mtoto ni wako huwezi kumtupa, hauna njia nyingine. Sasa hiyo nilikuwa najaribu hivyo, pesa nazo zimekosa. Senye kama sasa ningejua kazi yenye nilikuwa nafanya nilifuta, at least wakati nilikuwa na kazi nilikuwa nawezaga kumbeba. Nampeleka therapy. Wakati nilikuwa na kazi hiyo nilikuwa naweza kumketa everything. Tulipeza nikuja nikaweza sasa nikaanza kumpeleka mpaka mahali amefika. Kama for example, kuna wakati nilikuwa natembelea saa zingine na wageni. Unakuta mama na ni mwenzako tu anakutembelea. Lakini kwa kosi ya kitu mtoto anakonifasi. Unakuta mtu kama huyo atanaruka anasema, "Oi, mimi siwezi nikakaa hapo." Kai, unaona sasa anaona ni kitu nini sana. Ni kitu ya ajabu sana. Tena saa zingine kuna wakati kuna mshika unatembea naye. Unakuta mtu anakuangalia, anaangalia mtoto hata akuangalie. Sasa unaona sasa wanaona huyu mtoto wako aje. Unafeel lakini wewe ukasema. Sasa mimi ningeambia wenye wanaweza kuwa na mtoto kama huyu. Ile kitu iko tu nikupenda huyu mtoto kabisa. Unampenda na vile Mungu alikupatia unampenda. Hivyo tu ndio naweza kuambia wenye wana watoto kama hawa. Ili nilikuja nikafika mahali nikasema mimi tu ni me and God. Wacha nipende huyu mtoto. God knows why alinipatia. Na nikakuwa nimempenda tu kabisa kwa roho yangu. Kabisa. Ni vile sina ile kitu ati naweza kumfanyia ati aoge. Saa zingine hata kuna wakati nakaaga naye hapa. Nikimwangalia hivi nasema tu, si nimekaa tu nimenyamaza, Mungu si siku moja tu mtoto wangu aongee. At least aniambie nasikia hivi, mama nataka hivi. Sasa tunakaaga hivyo. Lakini mimi ningeambia wenye wako na watoto kama huyu, mtu ajaribu kumpenda vile yako. Nilikaa saa zingine nikafikiria nikasema kuna mwingine ako mahali analia, I wish ningekuwa na mtoto sura yangu nimuone. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu alinipatia vile akiwa hivi, naona sura yangu, nashukuru. Cerebral palsy, cerebral is brain, palsy is a problem whereby the brain is affected. That's why it's called cerebral palsy. Now, cerebral palsy has three main causes where you can know a person can get cerebral palsy. One, there is a prenatal stage, there is perinatal and postnatal. During prenatal period is when we ask our parents whether they had diseases, they fall down,
or they were beaten, especially to the stomach, and that pressure can lead to trauma to the brain. Now, during perinatal is when the neonate is being born, and that the neonate can lack oxygen to the brain. That may lead to cerebral palsy. The neonate after birth can fall down and lead to trauma to the brain, and still that can bring cerebral palsy. Now, during postnatal periods, that is when the baby is born and the mother maybe have been discharged to the out of hospital, and then when they are home, the baby can develop jaundice. Jaundice, that is when the color of the baby turn to yellow, and that jaundice can lead to kernicterus. Kernicterus is the it's when the jaundice reaches the brain, and that may lead to cerebral palsy, especially other type of cerebral palsy. On the client or the patient can have a disease like meningitis, can bring to the problem of cerebral palsy. And we have 3 types of cerebral palsy. One is called spastic cerebral palsy, whereby the muscle tone is spastic, ni ngumu. Second, we have other joint cerebral palsy, whereby the tone of the muscle fluctuates. It can be higher on low. And then we have the ataxic cerebral palsy, whereby cerebellum is affected, meaning that the child will not have balance. When walking, the child must make huge steps so that he or she can have balance. And to manage cerebral palsy, before you manage cerebral palsy, for you to know that your child has cerebral palsy, we have developmental stages, whereby during 3 months, the child or the fetal have attained head control. During 6 months, the child can sit independently or with support, and when at 9 months, the child can stand, and 1 year, the child can make 1 step or 2, and then the child can develop speech by saying one word of vocabulary, that is mama and baba, which are the most common. And for you to know that your child has cerebral palsy, we look at those developmental stages. You can see you have your child, but the child is 5 months old, and the child has not yet achieved head control. As your parent, you should go to the hospital and consult so that you can have the doctors or therapists. They can start early interventions, which are very crucial to the child. Beside hand control, you can have a child who have attained hand control, but the child is now 1 year or 9 months, and yet the child cannot sit independently. That now we call for an intervention from therapists so that they can facilitate for a child to sit independently. And we occupational therapists, we focus on quality of life. Quality of life meaning independence, that the child can have independence to do his or her own work from childhood up to the adulthood. So that is very, very, very crucial. Early intervention and very beneficial to the child.
And beside early intervention, still we as occupational therapists, we do community assessment, whereby we do alliance with the chief to a certain community, where we go there and do assessment. We talk, we create awareness concerning cerebral palsy, that there's no need to hide your child. You can come and receive at least therapy session, which help most to the client. And for those with cerebral palsy children, they face a lot of challenges. Because one, cerebral palsy, it's a lifetime condition, whereby the child will stay with the condition up to the death. So we as occupational therapists, we focus on the independence, and because cerebral palsy affect family in a different way. One is financial, so that the parent can be able to go to therapy sessions. Beside finance, it still affect the social welfare of the mother within the community and the child. Still, the cerebral palsy need human resource. When I say human resource, is in terms of therapist, the parent and the caregiver, the community as the still as the social well-being of the child. We always tell the parent, whenever you know that you are pregnant, it's good to go and seek for clinic, the doctor, whereby they can do scan to see whether is there any problem on that may lead to cerebral palsy. Yeah, at early stages, especially when there is a fight between the mother and the father, which may lead to brain be affected. So early scanning and going for clinic, they can help to cater for cerebral palsy before it comes. Yeah. The government and the education system, they have done a little percentage to cater for people with cerebral palsy, because the first thing is creating the awareness within the school premises and within the education setup, that we have such condition, and these people need this kind of attention, and they need this type of education, because now a person with cerebral palsy, they cannot do the normal education 100%, because one, the brain is already affected, so meaning they will have intellectual disabilities which may interfere with them during education. So the government should put more effort, especially on therapists, and then to make services available to parents, and for those who are in the interior areas,
the government should still focus on them and provide for ways that the parent can access they can access the therapy session, especially by doing we call it outreach. For those who cannot afford to come to hospital, where therapy sessions are being offered, at least the government can provide mode of transport to therapists so that they can be able to go to the community and at least give services to them. Achieved neck control, which should be independent during the first 3 months. So we focus with neck control, and still we focus on the hand movement, and we in case of those who are have spastic CP, we inhibit, meaning that the muscle tone is high, so we normalize the tone, and still we do oromotor facilitation so that the child can be able to feed, to eat without any difficulties. So we do we target for the oromotor, we do these muscles of the mouth. Then we come to neck, whereby we stimulate the muscles of the neck, the lateral muscle, the back muscle or posterior muscle, and then the anterior muscle. From there, we come to trunk, whereby we focus on the muscle of the trunk, the flexor and extensions of the muscle, and then we come to hands. We do all hand movement. We call it circumduction, whereby the hand can we can do abduction, adduction, internal rotation, and external rotation. And then from there we come to the elbow. We do extension of the hand, and you consider whether the child has contractures, meaning that the hand cannot go full extension. So you have to be very careful, and then you don't put a lot of pressure so that you cannot harm the child. From there we come to the elbow, not the elbow, the wrist. With the wrist, due to gravity and the muscle are affected, the motor area of the brain is affecting the control voluntary movement of the muscles. Due to gravity, they develop wrist drop. Wrist drop meaning they cannot lift their wrist. So we lift the wrist. We do deviations of the hand. We do outward deviation and radial deviation movement. Then we come to fingers. We do extension and flexion of the fingers. Then we do abduction of the finger so that we can target each muscle of the hand. And then we do a bit of rotational movement of the fingers, so that basically the essence of therapy is to make sure that we target each and every part of the body and muscle, so that we can have endurance and strength. When we facilitate tone or inhibit tone, the next move is we focus on endurance and strength. When you have strength, you have endurance, and when you have endurance, you can do your activities independently without depending on someone. And from there, we go to the next. We do stimulate the muscles of the thigh. We stimulate the muscles of the thigh
from the origin to insertion of the muscle, where the muscle is starting, where the muscle is ending. And from there, we do a bit of movement of the hip movement. We can do extension of the, we can do flexion and extension of the thigh. We can do abduction and we can do adduction of the thigh, so that we make sure that we touch each and every muscle of the thigh. From there, we come to the legs, whereby we do, considering the if the person have contracture or they don't have, so you do extension of the neck without doing much pressure. Yes, and then we do flexion. From there we come to the feet. Here we do still the same movement. We can do dorsiflexion and plantar flexion of the feet. We can do rotational movement. And for the fingers, especially those who have cerebral palsy, they turn the toes. They tend to flex like this. So when you don't do any movement to the toe, then you now have contraction of the toe. So we do. It's like you're stretching the Yeah, toes. we stretch the toes so that to avoid contractions. And still you can do abduction of the feet, of the toes, so that they cannot develop contractions.